ونزل. अभी चलाया तो है, अभी कुछ आवाज नहीं आ रही। Assalamualaikum everyone. Let's wait 4 minutes to have more people online, and then we can get on our way. Thank you.
Assalamu alaikum, everyone. I think we should get started now. My name is Nijla Ali, and I am the Learning and Development Specialist at Hashoo Foundation. Welcome to the Hashoo Foundation webinar to celebrate World SME Day and our young entrepreneur, highlighting their success stories. Please, I would like to remind everyone to keep their mics on mute so as not to cause disruption. You can leave your questions and comments in the chat box, and we will get to them at the end of the webinar. I would also like to make a humble request to our panelists to keep track of time and to allow ample time to everyone for questions or comments or any concerns that they have. I would start off by welcoming our esteemed and accomplished panel. Mr. Iftikhar Yazdani is the CEO of RaheQamar. RaheQamar is a project for the propagation of educational content on space exploration for Pakistanis within the country and abroad. I would like to welcome Mr. Arslan Ahmed, General Manager of Organiks Plus. Organiks Plus is a women-led startup and a one-stop solution shop for natural and cultural solutions. I would also like to welcome Mr. Muneeb Ahmed, owner of Ecolad, a bicycle rental company in Islamabad. Last but not least, I would like to welcome Ms. Shua Khalid, Chief Executive of AtomCamp, a youth skill development platform. SME Day is celebrated on 27th of June to raise awareness about micro, small, and medium enterprises. Pakistan has a vast pool of SMEs, accounting for 99% of businesses in the country, making it a vital component in the economic development and empowerment. I would first like to start with Mr. Iftikhar. How would you define SMEs in Pakistan, as there seems to be some confusion in its definition? Okay, I think we have Arslan with us. Arslan, would you like to take this question? Thank you so much, Najla, and for providing us the platform. And as we are celebrating the small medium enterprises day today, it's an honor to be here and sharing my experience I had with the Organiks Plus, and I also work with some other startups. As regarding your question, small medium enterprise in Pakistan is their definitions. Even on the legislative level, there are two definitions that is working. So Pakistan have a ministry which calls Small and Medium Enterprise Development Authority, SMEDA. Their definition is different than State Bank of Pakistan. So as per the State Bank of Pakistan, if any SME, the small enterprise, they will call it a small enterprise if they have 50 employees and their turnover, annual turnover is 150 million. So they will categorize as a small enterprise. And if anything that has more than 50 employees up to 200, and the annual turnover rate is 150 million. So 150 million to 800 million. So they will call it a medium enterprise. While on the other hand, SMEA is जो उनकी definition है that they only caters to the number of employees. अगर 50 employees तक है तो आपकी small enterprise है, अगर 50 employees है तो आपकी medium enterprise है. अब ये in itself, if you will allow कि इसमें ये जो confusion है, State Bank of Pakistan, which is the monetary organization, जो आपके funding, जो आपके policy making में, उन सब में आपको help कर रही होता है as compared to SMEDA, जिनका mandate ही यही है कि वो small medium enterprise को enable deliver it to जो lawmaker की जो confusion और financial institutions है, उनके confusion में ही अपना है. जो SMEDA है ये 90s में बनाई गई है और उसमें अभी तक अगर आप चीज़ों को देखें तो as such streamline नहीं की गई है. आप उनके वेबसाइट पे जाएं, बहुत लिमिटेड आपको सपोर्ट मिलेगी. जो आपके इवन जो डेटा आपके जो SMEDA के वेबसाइट पे, सो ज़्यादातर डेटा का जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 2007 एंड वी आर नाउ टुडे इन 2020. सो तकरीबन 10-15 साल पुराना तो आपका जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके पास इतना पुराना डेटा.
तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा कि जी हम एक तो जितने हमारे मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने हमारे इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज हैं, उनको एटलीस्ट डेफिनेशंस पे तो एक पेज पे लाना पड़ेगा, ताकि वो एक बेहतरीन किस्म की लेजिस्लेशन कर सके, पॉलिसी डेवलप करने में हमें हेल्प कर सके. थैंक यू. Thank you very much, Arslan, for better clarifying SMEs. I think Mr. Iftikhar has joined us. Welcome. I will ask Iftikhar Saab the same question. How would you define SMEs in Pakistan, as there seems to be some confusion in this definition? I'm sorry, we can't hear you. I'm sorry, I think you might be having some issues. Maybe take off the earphones. Have you removed the earphones from the laptop? I think he's chatting. Okay, while we joining with my phone. Okay. Okay, while we're waiting for Mr. Iftikhar to join with his phone, I would like to ask the other panelists this question, and I would like Ms. Shuja to go first. What are some challenges involved in starting an SME? How can we overcome these challenges? Hi, I'm very, very honored and happy to be here as representing this AtomCamp. I'd just like to make a small correction. My name is Shua. It's not Shuja, but I'm really sorry. Okay. I apologize. That's okay. That's Very a pretty name. common misconception. It is a tricky name, so that's okay. So yeah, so some of the challenges that I think that SMEs face in Pakistan is that entrepreneurship in itself is in Pakistan is very necessity driven. It's not opportunity driven. So the problem with that is that people become entrepreneurs just because they can't find work, not because it's a passion and it's a choice. And that basically attitudinal difference, it's just one of the challenges. The second thing is that entrepreneurs in themselves, but I mean this leads to the challenge that entrepreneurs themselves are not skilled and trained enough. And I think that is one of the main focus of AtomCamp as well. That the entrepreneurs themselves are not trained enough, and then there's also a problem in skill development when they want to find workers inside their firms, then they don't find skilled labor as well. And in addition to this, there are also a lot of regulatory issues. For example, जो आपकी SMEs हैं उसके अंदर ज़्यादातर firms जो हैं वो small enterprises हैं, वो medium enterprises बहुत कम है उसकी बनिस्बत। और small enterprises में जो है वो उनका ये मसला है कि वो इतनी छोटी हैं कि वो regulatory जो radar है ना उसमें आती नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी होने लगती हैं तो फिर वो regulatory radar में आ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब वो उनको ग्रोथ के लिए ना उनको वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा जो है वो थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सकें। मतलब हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना वो इनहिबिट कर रहा है इस वक्त उनकी ग्रोथ को। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये टैक्सेशन का। ठीक है, सो हमारी टैक्सेशन जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड है इंस्टेड ऑफ which is a very indirect way of taxation, and that also in itself inhibits economic activity. Our judicial system also is not आपका contract law इतना पुराना है, हम contract enforcement ही जब नहीं होगी तो फिर कैसे जो है वो SMEs को एक वो security और protection मिलेगा कि वो अपने contract enforcement करवा सकें. So these are all of the kind of systematic problems or internal problems that SMEs face.
on a daily basis. So these need to be, these are some of the challenges that I wanted to highlight. Thank you very much, Shua. I would also now like to ask Mr. Muneeb to answer. What are some of the challenges that SMEs faced and how can they overcome them? Mr. Muneeb? Yes, hello, Ms. Najla. So happy and honored to be here. And thank you so very much to the Hashoo Foundation for inviting us over. Well, in Pakistan, there are a lot of problems, definitely, because it's a developing country. And the first and foremost problem is the lack of literacy. Like whenever we are going to start a business, most of the entrepreneurs, or even if someone is going with a conventional approach doing business in Pakistan, they don't have those competencies. And again, there's another thing that is the lack of competent labor, the human resource. That is also another issue. So whenever it comes to the growth in production and innovation, these are some of the big hurdles that entrepreneurs and businessmen in Pakistan really face. Then, like Ms. Shua already mentioned this, that people here, they don't know the legal framework of registering a company, the taxation, and many other things that are involved in it. So yes, for that purpose, the thing that is required the most is a proper education to develop all those competencies, to proper entrepreneurial education in Pakistan, and also developing the new and recent practices which are being followed all over the world. Like different countries, we have to follow the footprints of the developed countries, how they are doing, and that's how we can innovate our system and make it easy for the local entrepreneurs, the local businessmen to start a business. Yes, in 2021, things have gone a bit better because the ranking of Pakistan in ease to start a business has grown from 130 to 70 out of 172 countries. That means, yes, since the government has taken some necessary initiatives like Kamyab Jawan program, and also digitalization of different things like registering a company and filing the taxation through IRS portal and SECP website. There are things that are actually creating an ease for the local entrepreneurs and businessmen to start a business. So yes, steps are already being taken, but the need is to take more steps, especially in educating the people and the businessmen in Pakistan, that how they can innovate and how they can come up with better solutions and ideas. Thank you. Thank you, Muneeb, for your reply. I would like to circle back to Mr. Iftikhar Sahab. I hope the issue has been resolved. Can you answer maybe the same question for us, that what are some of the challenges that you see in the SME sector and how can we overcome these challenges? Sure. I'd like to first know whether everyone can hear me now, because earlier, I guess I wasn't audible. Yes, I can hear you. Okay, perfect. Well, I think, I mean, coming from the SME background myself, going through a lot of tons of experiences rather. I can recount from the very moment when I pulled myself out of a permanent kind of a job working for government or for the office, and then trying to jump into the difficult waters, let's call it hot waters maybe. Everyone was like, it's suicidal. If you want to really do your own business, A, you should have a huge amount of finance. 2, you'll be, going round and round in regulatory matters. C, you might just not get investors' trust. It's not easy to build that trust. And then again, there were matters such as taxation and everything else. So yes, it's been a topsy-turvy
journey till now, and I guess it will continue. It's not something that is, it's not a bed of roses, I believe, for any SME around the world. It's primarily the product or service that you're bringing into the market, and whether it is, if it has the potentials of selling or giving anything to the market or to the people. That said, issues that SMEs are facing, I can tell you one of the, there are tons of issues that we're facing, but I think one of the primary things that SMEs need to address, and maybe join hands together and talk to the government directly regarding this, would be regarding one of the issues that is being faced is, for example, the media company that I run, before even providing a service or a solution to a company, when we send over a quote, there's an amount of tax that is added to our quote. The first issue, and I hope all the other people will agree to this, is that the entire tax that we are liable to pay is on the quote, the amount mentioned on the quote, rather than the amount that is our takeaway after the expense. So it's a huge setback for us when we have to pay that amount instead of being that amount being charged against what we are taking as income, which would eventually be counted as wealth. So it's not, that's something that really needs to be addressed. One of the things that Muneeb mentioned, and I'll just quote it again, is definitely the kind of talent that we need. We find talent, we train them. I'm very happy when they open up their own businesses, but it's like things going in a circle, because I didn't get that training. I wasn't able to. I did read some of the content that was on Smeda's website, and I went through those pre-feasibilities a long time ago. I hope they're still there on their website. But a lot of my those who worked with me never went through that. So it's like they're starting from point zero, and now that they're facing it, they come up to me and say, "Oh God, how did you deal with this? Ye kaise hua?" That kind of stuff. So I think the more literature and the more common man friendly literature that could be made available for SMEs, the better it would be. First thing is literally having that literature available for people to read, and maybe have the common man understand what they're going through. So yeah, so these two issues are primarily, I guess, the ones that I face, that I just mentioned. Yeah. Thank you, Mr. Iftikhar. I would like to ask Mr. Arslan to answer the same question, the challenges that he might have faced. Thank you, Nejla. The panelist has rightly mentioned a lot of them. The one major issue is the access to finances. No bank is ready to give us funds for investment, and the banks which are kind of ready to extend that kind of a support, those are majorly microfinance banks, and microfinance banks are charging a very high interest rate. So as we are already, as rightly notified by Shua, by Muneeb, and by Iftikhar Sahab, that we are paying on a financial transactions, very costly. You have to add on the withholding tax when you are buying from vendor, then you are adding a GST. So there's a double, triple taxation. Then access to those finances, because no bank gonna take that risk to provide you with the money you need for your fixed installation, for your capital or working capital. If someone is going to provide you, that is microfinance bank, and microfinance is going to pay you, charge you a very, very high rate. And then this add up to your other problems, like,
you don't have like a one window solution, especially when I was registering this Organics Plus. So you have to go to SECP, you have to get your NTN, and then you have to get the GST and STRN. Then you have to go to the drug authority. Then you have to take their permissions from local administrations. Then there must be certifications. And as mentioned, that the training is missing. Like for example, there's a specific legal requirements when you are offering a food product. There are specific legal requirements when you are providing, kind of a hospitality services. There are completely different requirement when you are providing any other agriculture product. So as in all, like, there should be a focus organizations, maybe a department that could train the people who are coming into a specific business. Like, for example, if someone is doing the agriculture business, someone is doing hospitality, someone is doing the food and drug business. So there should be a proper training that should be extended. And another problem which I'm facing is an open market access to all the big economies. Like, for example, our market is very much accessible to Chinese, and we know that as they produce on a very large scale. So when we are trying to compete them in our market, local market, it's very hard to beat them in our own home, because they will produce maybe 500,000 units and you don't have a budget even to produce 5,000. So how can you meet that economy of scale? Then we have, like, branded shops. Then, like, for example, if so many, like, there are Korean shops, they are selling from glasses to pens to mirrors to like everything. Like, to name few, there's a Miniso, there's so many brands. Like, how would me as a local brand will compete with them, as they're already producing on a very large scale? So yeah, these are, and then as mentioned by Shua, the legal frameworks, the justice system, the copyrights. Uh, where will I go? Like, I am in a process of, to file a patent. There's, like, even when I call the helpline to ask them, they will just give you simply share with you the forms for which you need a legal support, for which you need, a very constitutional language. So for these are the areas where, as a startup, we can't be trained. Like, when we are talking about startups and when we are talking about shortage of resources, we are talking about the people who are taking the initiative to start the SMEs. They can be trained in a specific areas. So the government should also facilitate us, in comparatively simple uh, documentation. So these are some of the major problems that I initially faced when I was registering the Organics Plus. Thank you. Thank you, Arslan. I would like to direct this next question to Mr. Iftikhar. Why are SMEs not as widely spread as they should be in Pakistan? And if they are as widely spread out as claimed by the government, why are exports not on a higher level? Okay. This came as a surprise, though. I mean, I would trust the numbers that the government has provided, correct or incorrect, rigged or not. Yes, SMEs somehow account for I 80-90% of our the industrial development, say, of the country, or if it's not overemphasized. I can tell you this for a fact that, I mean, I'm not counting the agricultural side, but yes, I think I've joined late, so I'm not sure how many people actually were able to define SME. So even I would consider a shopkeeper one of the SMEs, because they, as someone who's running a real estate service, one, they fall into that sector.
So I mean, whoever says that SMEs are not too many in number, that's not true. They are, I mean, there are too many SMEs. I guess that's probably one of the major reasons why regulations are not easy, because there's just too many in number and too many genre available, existent rather. And at the policy level, the government, the task force actually working to regulate this is quite outnumbered, I would say. Yeah. Yeah, that's pretty much it. And could you repeat the second part of your question, which was, if you could, that, yeah. So, yeah, so if they are widely spread, as you say they are, and I guess the government is claiming, then why are export levels not as high? Okay, first thing, see, using I mean, let me reword that. Pointing towards how the SME sector has been developing in Pakistan, it has, multiple faces to it. One would start his or her own business by just seeing someone else do something. For example, online businesses, one person saw their neighborhood, it was one male or female excel in a neighborhood, and they said, oh, let me try this again. And so small clusters began developing. And so these are still small clusters that you'll find everywhere. When it comes to exports, yeah, there are set standards that you have to meet. I'm not saying that we don't. There are many organizations in Pakistan that are exporting really high quality stuff. And when you go outside Pakistan, when you look into the Middle East, you get, it comes as a pleasant surprise when you see, oh, made in Pakistan, kind of stuff lying there on the shelves. Not really, maybe, I wouldn't say that the resultant products are just from SMEs, but maybe larger organizations. But yes, they're there. So exports are happening. Why not in large quantity? I would again say because because of the lack of training and literature from which they could understand that this is the level of quality that you need to meet. And there is one huge element that is missing in literally all SMEs. And so you come up with an idea, you say, next morning you're like, I'm an entrepreneur and I want to run a business, and snap, I have an investor. My khala has so much money, so she'll just invest in my, just coming up with that. But then if you don't do your research on the product or service, if there is no element of R&D and continuous iterative process of correcting what's wrong, and how do I make this better for the next season or next year? How do I improve my product? This kind of thinking methodology, if it doesn't exist, we don't end up exporting the way others do. You would need, so recently we have now Windows 11. Why do they need Windows 11 when they have Windows 10? They have Microsoft has a huge R&D department. They've been working. I mean, those guys, if you talk to them, they don't sleep, I guess, but they're constantly redoing. It's not because they're in competition with all those other large giant organizations, or for example, had this been a Pakistani company, just take this as a lighter note. It would have been yaar chal raha hai na, so chalne do. Sorry. Yeah. I'm sorry about that. Mohammed Ahmed, can you mute yourself, please? जी उसमें कुछ चीजें थी वो मैंने इनको भेजी थी, सामान भी आज है नहीं, सामान फोन नहीं उठा रहा। I'm really sorry, just give us 1 second while we try to mute him. It's fine. It's fine. यार वो कुछ इंक्रीज हुआ है ना क्वांटिटीज और नॉन बीओपी वगैरह, तो उसकी वो
फैसल साहब कह रहे हैं कि अप्रूवल शाकिर साहब के लेके दें ना, वो वैसे डी भी नहीं हुआ, वो उसकी अप्रूवल चाहिए, इसकी जो इंक्रीज हो रही है क्वांटिटीज। वो हमारा इंटरनल है, वो आपको उससे कोई इशू नहीं है। मैं उसामा आता तो शरियार साहब शाकिर साहब को ईमेल करके उसकी एक अप्रूवल चाहिए होगी। यार वो विदिन है, लेकिन The host of the meeting can mute. I know we've gone to the host. So Hashoo Foundation is host, and he's been muted. I think we have him out. Okay, I'm sorry about this. Sorry, please. It's perfectly fine. It happens everywhere. So just getting you. I mean, I'm categorically used to it. So yeah. So when I speak to a lot of Pakistani companies, they don't focus on R&D and continuously improving their product or service. I can quote examples without naming the companies that, I know a company that came up with a great product, and they sold quite a lot of their devices in Pakistan. And when they were ready to export, they didn't realize that they hadn't done the R&D, that there were Chinese equivalent products available in the country they were exporting to. So not just R&D in terms of obviously knowing if there is a competitor organization or country that is already exporting, but you need to obviously see if your product works for that particular market. The Chinese had worked around how to make sure that just the GUI was off that language, country's language, and the person from Pakistan who was willing to export wanted to send it over with English only. Imagine selling a product with just the manuals in English. And if you don't speak English, you wouldn't buy that product. If you have another equivalent product with a manual in, say, Arabic, if it's an Arabic speaking country, so these kind of things were really important. Yes, sorry, I just got a call, so I had to decline that. Yeah, so I hope nothing was cut off there. That said, again, apart from R&D, there are multiple things such as business development. If we have great product, we shouldn't just hire a call center with a Pakistani guy saying, "Hi, this is John," when you're not John. you're maybe someone else. One of the worst mistakes that I see a lot of our organizations doing is hiring telemarketers, let's call them, or BPOs. And what they do is, with a phony, bad accent, they'll call the US and they'll talk about your product. And the worst thing that could ever happen is the other person just hanging over and remembering which organization called, not remembering if it was John or Johnny, but the organization's name, and then snap. So your product is dead. Then you end up not exporting anything, whether one product, one service, or so. I'll quote something again here. I had an issue buying something online, whether we like it or not. I got a call on phone from a person in our neighboring country, and she had that local accent, and I was very happy with it. She didn't say I'm in New York. She said I'm in one of the cities in our neighboring country, and I was like, okay. And I just said, "Ji bataiye, kaise madad karengi aap?" That kind of stuff. And she was relaxed. She said, "Well, listen, if you want to buy the product, ye hai, aur aise hoga." And in the end, I just did what a typical Desi would do. I was like, "Listen, the region, so can you offer me a discount?" And it worked, and I was sold, and I got the product from them. So and
so you need to really be yourself, not think acha gora hai to gore ki tarah bechna, you know, that kind of stuff. Just be yourself, be original. So all of this requires R&D, and again, the understanding, building that acumen of business development. I guess, yeah, that's really important. That's why we're not really exporting. Yeah. Okay, thank you for your reply. So the next question I have is for the whole panel. What sort of future directions should we expect from SMEs in Pakistan? And what recommendations would you give to the government or even the private sector moving forward? I would like to start with Ms. Shua for this one. Sure. So I think like a lot of the discussion that we have had so far just points to, you know, how the importance of skills development, whether it be, you know, in legal terms or, you know, just internal training of how to run a business. So both things are like equally important and should be offered by the private sector, and, you know, like कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट करना चाहे ट्रेनिंग तो वो करे, प्राइवेट सेक्टर करने कंपनीज करना चाहती हैं तो वो करें, बट दिस इज लाइक समथिंग, या यूनिवर्सिटीज करना चाहती हैं, जब आप इंट्रो टू एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ऑफर करते हैं तो उसमें आप लीगल फ्रेमवर्क्स क्यों नहीं बताते हैं बच्चों को? तो मतलब वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे नीड टू बी लाइक इन सिंक, कि जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो, ठीक है। और फिर बाद में मतलब जो आपका जो अपॉर्चुनिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमें इंकरेज करना चाहिए कि लोग अपने पैशन से एंटरप्रेन्योर बने, वो इस वजह से नहीं बने कि मतलब अच्छा कुछ और करने को नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ, ठीक है। सो मतलब ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज करने की ज़रूरत है, और ये अगेन लाइक इट कम्स थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट, एंड you know, and anyone, you know, should, प्राइवेट सेक्टर करना चाहते हैं तो वो करे, पब्लिक सेक्टर करना चाहते हैं तो वो करे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक ईज ऑफ डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उस पे लाइक उसको हमें बेहतर करना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मतलब दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म्स होते हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स टू सपोर्ट यू नो टू सपोर्ट एसएमईज। Sorry, I'm sorry about this. Akil Ahmed sir, can you please mute yourself? That's all right. So दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म हैं, you know, इन्वेस्टमेंट के, और यहाँ पे जो हमारा फोकस जो है वो, जिसके पास पैसा भी है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, वो एसएमईज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और ये भी एक रीज़न है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज लाइक इन इदारों में जो है वो इन्वेस्टमेंट ही इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो आपके फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग है उसको इन्हांस करने की जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आप करें। उसके बाद जो सिटीज़ हैं आप उनमें, सो फॉर एग्जांपल चाइना में क्या होता है कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, they are you know responsible for growing the number of businesses in their area. So like आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें कि वो जो है वो इस चीज़ का बेड़ा उठाएं, ठीक है। उसके बाद आप जो टैक्सेस वगैरह हैं वो प्राइवेट सेक्टर टैक्सेस देता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसको फैसिलिटेट करे। द गवर्नमेंट इज एट योर सर्विस, you know as because you give taxes to the government, so like then as a result they should facilitate business, right? So they should facilitate you know these small and medium enterprises. So yeah, that's all I had to add. Thank you. Thank you, Ms. Shua. Over to you, Mr. Muneeb. Yeah, so the first thing is कि जो पाकिस्तानी businessmen हैं, they need to work on a few things. First is they need to do the market research, which is very important. They need to have the feasibility study कि जो चीज़ वो करने जा रहे हैं, the product they are going to manufacture, क्या वो feasible भी है या नहीं है, क्या market में उसका already कोई competition exist कर रहा है. So this is what happens all the time, that there are already big giants, multinationals, and there is already a lot of competition existing in the market for a product, and still due to this lack of market research, feasibility study, people go towards that and they end up failing on that specific product or project. So this is what needs to be done. And the other thing is regarding the investors. Yes,
there are investors in Pakistan, abroad, international investors, they are willing to invest. There is no reason, like if you have numbers, if you have a proper bookkeeping, agar aapke financial statements aapke transparent hain, they are fair, there is no reason to invest nahi karna chahenge, especially the foreign investors. They are people with deep pockets and local venture capitalists as well. But this is what happens in Pakistan ke yahan par in most of the businesses, they don't have the record, they don't have the bookkeeping, they don't have those financial statements required to show to the investors. They don't know, okay, what are those parameters which they need to show to the investor, जिसमें वो interested होता है, ठीक है, उसको ROI बताना बहुत जरूरी होता है, about the break even he needs to know. But that is the point जहां पर okay, they have got a brilliant idea, perfect, एक हफ्ते में एक रॉकेट बनाएंगे, मार्स पे ले जाएगा, perfect, good enough. But again, करने का जब टाइम आता है कि इसको किया कैसे जाएगा, do you have all those expertise, do you have the team, और इसकी क्या आपने, okay, you are coming to me for an investment, all right, you need $100 billion, but can you justify why you need that investment, किस तरह से आप उसको करना चाहते हैं, वो justification उन सब चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. So ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि local businesses को अपनी डायरेक्शन सेट करने के लिए पता होना बहुत जरूरी है. And then when it comes to the government, yes, government पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि government should be providing an end-to-end solution to the local businesses, to the local entrepreneurs about doing that business, whether it's registering a company, it's about taxation, it's about the investment opportunities the government is giving, the grants, उन सब चीजों के बारे में, so that they should know कि किन directions को follow करके what is our end goal, ये चीज हमें चाहिए. This is what we need. We want to export our product to the international market, या फिर we want to target these communities for this specific product, ये हमारी niche है, इसमें ये हमारे barriers हैं जो कि हमें face करने पड़ सकते हैं. Let's, for an instance, let's take an example, like if I am making a device in which I have to integrate this Bluetooth and GSM module. अब ठीक है, ये technically इस चीज को किया जा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको कर सकते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कुछ रेगुलेशंस है. यू नीड टू हैव दोज लाइसेंसेस व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, और एंड में उन्हीं के ऊपर लॉ सूट्स लग रहे होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर उस तरह के इश्यूज में फंस जाते हैं. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से दे नीड टू एजुकेट पीपल. फिर यहाँ पर गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जस्ट लाइक इट्स इग्नाइट R&D फंड्स और इस तरह के जो इदारे हैं जिनका लोकल बिजनेसमैन को नहीं पता, उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सेमिनार, जिस तरह से, मतलब लाइक जब व्हेन देयर आर इलेक्शंस टीवी पर एड्स चल रहे होते हैं, ये सब चीजें, हालांकि उन इलेक्शन के इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि वोटिंग के लिए उन एड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीजों के एड्स टीवी पर चलाने शुरू कर दें, जिसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट कर सकें और उन्हें पता हो कि yes, now this is something we can have, this is something which government is providing and we can avail this opportunity. तो इस तरह से गवर्नमेंट को चीजें आसान बनाने की जरूरत है for the local business community. Thank you, Mr. Muneeb. Over to you, Mr. Arslan. Thank you, Najla. हमारे जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज या इस रीजन का जो कल्चर, उसमें ज़्यादातर जो होम बेस्ड इंटरप्राइजेज मतलब प्रोड्यूस होती हैं, वो एक स्ट्रक्चर उसका बनता है. और इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली इलीगल है कि अगर आप घर में कोई भी कमर्शियल या कोई प्रोडक्शन कोई चीज़ कर रहे हैं, सो वो आप उस जो स्मॉल कंपनीज है, जो कि अब जो म्यूनिसिपल लॉज उनके ऊपर आ रहे हैं, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने बताया कि जी पड़ोसियों का देख के, इधर उधर से देख के, अब उसमें वो पोटेंशियल है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, दे कैन गो बैक, लेकिन उसमें कोई एक इस तरह की लेजिस्लेशन या कोई के खास लेवल तक
ان کو وہ لیگلائز کرایا جائے کہ جی وہ گیس یوز کر رہے ہیں یا وہ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں یا وہ جو بھی ایک خاص جو ساؤنڈ پروڈیوس یا وائبریشن پروڈیوس کرنے کی جو مشینری ہے یا جو اسمال مشینری ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کی لیجسلیشن ہو کہ اس کو الاؤ کیا جائے تو ایک جو پروڈکشن والی ہے وہ چیز جو ایکسپورٹ کا کویشچن تھا آپ نے جو لاسٹ کویشچن کیا تھا اس میں بھی کیوں ایکسپورٹ کم ہے؟ ایکسپورٹ کم ہی اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو 53% جو کمپنیز ہیں جو ایس ایم ایز ہیں وہ زیادہ تر ریٹیل ٹریڈ میں کر رہے ہیں, ہول سیل میں کر رہے ہیں یا ریسٹورینٹس یا ہوٹل سیکٹر میں کر رہے ہیں, اور جو تھوڑا بہت اگر پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے. تو آپ کا ایکسپورٹ کہاں سے جائے گا؟ سو اس میں آپ کو ایک جو پروڈکشن ہے ان ہاؤس پروڈکشن جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے, اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. سیکنڈلی جو فائنینسز کے جو ایکسس ہے, آپ کی خالہ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو بینک کے پاس جانا پڑے گا, اور اگر آپ بینک کے پاس جانا پڑیں گے آپ کو کولیٹرل دینا ہے, آپ کو رسک کو اویئرس کرنا ہے. سو اس کے لیے کائنڈلی اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کے ایک ایسے کوئی کیمپین ایسے کوئی پیکیجز بنائے جائیں جو ان تک آسان ہو ان کی رسائی. پھر جو اے سیمیٹری انفارمیشن ہے اگر اس کو ریڈیوس کیا جائے, جس طرح اگر ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں اپنے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے, کوئی بھی پروڈکٹ رجسٹر کرانے کے لیے, سو بہت آپ کو مطلب ایک سرکل میں وہ آپ کو ایک آفس ہے, دوسرا آفس ہے, تیسرا آفس ہے, چوتھا آفس, اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے, سننے کی بات نہیں ہے, پرسنلی ایکسپیرینسڈ ہے کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر رجسٹر یا لائسنس یا سرٹیفکیشن لینی ہے سو یو ہیو ٹو گو 3-4 ڈپارٹمنٹس کا وہ ایک ٹرائی کا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوگا تو فلانے سے ڈم کا ہو, اس طرح کا پورا ایک سائیکل ہے, اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. دین جو ٹرسٹ ہے بٹوین بینکس اور ایس ایم ایز پاکستانی کلچر میں انتہا سے زیادہ, ٹھیک ہے, اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ایک فنڈنگ کا ہو, تاکہ وہی جو پراپر بک کیپنگ ہے, پراپر بک کیپنگ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے اتنے ملٹیپل ٹیکس, اتنے لیئرز ٹیکس کے ڈال دیے ہیں کہ آپ کیش پہ بزنس کرنا زیادہ پسند کرتے ہو. اگر میں فار ایگزامپل اپنے کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں, اس کے لیے میں بوٹلز لینے جا رہا ہوں, میں راجہ بازار جاتا ہوں, میں جوڑیا بازار جاتا ہوں, میں بوتل مارکیٹ جاتا ہوں لاہور میں, they don't accept checks. وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے کیش کے اوپر پیسہ دیں. اب میں کیش کے اوپر دے رہا ہوں, then like how will I keep my books clear کہ جی یہ اتنا پیسہ آیا تھا, یہ اتنا گیا. سو وہ ایک پورا کا پورا ایک سیٹ اپ, ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے کہ جی مطلب جن کو ہم چیک کر رہے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ چیک ایکسیپٹ کریں. وہ اس جو سرکل میں ایک ہم نے ہوا بنا دیا کہ جی آپ ٹیکسٹ ریکٹ میں آ جاؤ گے, اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جی ہم تھرو چیکس کریں تاکہ ہمارے اکاؤنٹس بھی کلیئر ہوں, ہم کسی کو پچ کریں تو وہ بھی دیکھے کہ اچھا جی یہ ایک پراپر تھرو چینلز ہمارے بکس کلیئر ہیں. یہ ان چیزوں کو میرے خیال میں اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو کافی حد تک ہمارے ایکسپورٹس کے اوپر بھی فرق پڑے گا, اور ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ بھی کافی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو مل جائے گا. تھینک یو. Thank you, Arslan. I would like to ask Mr. Iftikhar to answer this question too. I think all three others have nicely summed up everything. جو issues ہیں اور government اگر اس کو address کرے, میں ارسلان صاحب کی بات کو تھوڑا ساتھ ہی اسی کے ساتھ آگے مطلب ایک مثال دے دیتا ہوں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں جو ہے نا اکاؤنٹس اور پیپر اور یہ وہ اسٹریٹ نہیں ہے, اور وچ از کریکٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں آپ ایسے کسی بات کو کہ لوگ جو ہے اس کے بجائے کیش پہ کام کرے. تو میں اپنی مثال دیتا ہوں, لیٹس فرگیٹ ایوری تھنگ, ریکارڈڈ چیز چل رہی ہے. آئی وڈ پرسنلی پریفر کیش پہ بجائے اس کے کہ مجھے جو ہے نا وہ انوائسنگ کرنی پڑے, اس پہ جی ایس ٹی لگاؤ, پھر دنیا جہان کے مسئلے مسائل سے گزرو. وائی؟ بیکاز اس کے پورے بعد جب سال میں نے ایک وہ ہائر کرنا ہے یا فائنانس مینیجر کو کہنا ہے کہ یار جاؤ آڈیٹر کو بٹھاؤ, تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ اچھا اب ایک تو میں نے پہلے ہی جو کمایا اس میں سے مزید کچھ نہ کچھ جا رہا ہوگا, ٹھیک ہے, میں نے ریٹرنز بھی فائل کر رہا ہوں, اس کے باوجود آئی اسٹل ہیو ٹو فیس سم سارٹ آف پینلٹی, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو تو کہ یار میں ٹیکس نیٹ میں آ تو گیا ہوں,
جو نہیں ہے آپ ان کے پیچھے پڑے. میں تو اب چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں رہوں, بائی بک چلنے کی کوشش کروں. تو جو بائی بک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ ضرور کریں, نہ کہ اس کو کہیں کہ اچھا تم اب آگے ہو تو اب تڑپو. کیونکہ میں مطلب میرے کچھ فرینڈ سرکل میں ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم نے یار وہ خود ہی پیر پہ کلہاڑی ماری ہے ٹیکس نیٹ میں آ کے. تو یہ آپ if anyone from the government is actually hearing this, تو please یہ facilitate کریں آپ SME کو اس معاملے میں, تاکہ خوف نہ ہو, شوق سے لوگ وہ کریں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں نا, یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کیونکہ پاکستان جو ہے نا, پاکستانی وہ میرے خیال میں کچھ کل کی بات ہے, یہ پرسوں کی بات ہے, وہ عمران خان صاحب بھی وہ PTV کے کسی ایک پروگرام میں وہ لائیو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے نا سب سے زیادہ چیریٹی دے رہا ہوتا ہے. جس قوم کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ چیریٹی پہ لگا رہی ہے, اور ETH اور اس طرح کی بڑی آرگنائزیشن ہے, وہ پیسے لگانے سے نہیں ڈرتی ہے, سرکار کو دینے سے نہیں ڈرتی ہے. مگر اگر سرکار کی کا سسٹم اتنا خوفناک ہو جائے کہ اس سر درد سے بچنے کے لیے وہ اتر آتی ہے اس چیز پہ کہ یار چھوڑو, جان چھوڑاؤ, تو یہ پھر سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں سسٹم کیسے فیسیلیٹیشن والا بنانا چاہیے. I was in Denmark for some time. میں نے وہاں پر ایک پروجیکٹ کے لیے گیا ہوا تھا ان کے سرکاری ایز اے گورنمنٹ امپلائی, لیٹس کال اٹ دس وے. تو مطلب میرے لیے تو باعث فخر تھا پاکستانی ہونا وہاں پر ہی. اور وہ جسٹ ٹو کوئکلی سم اٹ اپ, وہاں پر ان کا ٹیکس کا جو سسٹم تھا مجھے پتہ بھی نہیں چلا, ٹیکس چلا بھی گیا, اور جو میں نے ٹیک اوے مجھے چاہیے تھا وہ بھی مجھے مل گیا. مجھے میری فائلنگ بھی ہوتی رہی نا, مجھے کچھ جمع ہی نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے وہ اس سردرد سے گزرنا نہیں پڑا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے, تو اگر سسٹم آٹومیٹک نہیں ہو رہا تو ملک میں اتنے کمپیوٹر انجینئرز اینڈ سافٹ ویئر انجینئرز نکل رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز کو پروجیکٹس دے دو کہ یار آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے نا اسپانسر کر دیا جائے گا. اگنائٹ جیسی آرگنائزیشن ونس اپون اے ٹائم جو ICT R&D تھی, آپ انٹرپرینرز, اگر آپ ان انٹرپرینرز کو پیسے دے رہے ہیں جو ایپس بنا رہے ہیں, تو آپ یونیورسٹیز کے ان اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا انکریج کرنے کے لیے خود ہی پروجیکٹ بتا دیں کہ یار ٹیکسنگ کے اوپر کوئی ایک سافٹ ویئر بنا دو, ٹھیک ہے, یہ پیرامیٹرز ہیں, اور ایک سال اس پہ کام کرو اینڈ یو ول گیٹ اے سرٹن اماؤنٹ آف منی آؤٹ آف اٹ. تو کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو نہیں کرے گا, بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے ویب سائٹس بنا رہے ہیں یا کہ جی میرا یہ فائنل ایئر پروجیکٹ, دیٹ کائنڈ آف اسٹف. آئی تھنک ایک چیز تو یہ کہ وہ جو مشکلات ہیں, مشکلات نہیں ہونی چاہیے, فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے SME کے لیے. تو یقیناً پیسہ حکومت کے پاس بھی آئے گا, عوام تو کمائی رہی ہے مگر حکومت کے پاس بھی آئے گا. اور ایک تو یہ, تو گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ وینچر کیپٹلسٹ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں, VCs بنانا چاہ رہے ہیں, فرمز بنانا چاہ رہے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ فرمز بنانا چاہ رہے ہیں, مگر پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کریں گے مگر ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ پیسوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. جب بائی بک وہ ٹیکسیشن اور اس میں فال کرتے ہیں, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ میرے پاس کوئی آئیڈیا ہے, یہاں پر 3 حضرات اور جو ہیں, شوا ہیں, ارسلان ہیں, منیب ہیں, ان کے پاس کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹر آئے, اور انویسٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈر کے بھاگ جائے اگر, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا مطلب وہ خوشی خوشی جو ہے نا وینچر کیپٹلسٹ فنڈ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسی وینچر اس کی ایک فرم موجود ہے, وی نو کہ اچھا ہم پچ اچھا کریں گے تو ہمیں انویسٹمنٹ مل جائے گی, ان کو آئیڈیا سمجھ میں آ جائے گا, سیلیبل آئیڈیا. ہمیں ڈر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے گی کہ یار پہلے رشتہ داروں سے پوچھ لو کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, پھر فلانا, پھر الٹیمیٹلی انڈیگوگو یا اس طرح کی اس پہ جا کے ٹرائی کرو. سو یہ ایکو سسٹم بلڈ کرنا ہوگا فیسیلیٹیشن کا. ونس دیٹ از ڈن تو ہم سارے جو ہیں, ہم سارے کیا, اور جتنے بھی آنے والے ینگ پروفیشنلز ہیں اور جو SMEs میں آنا چاہ رہے ہیں, جو وہ لائک یار تجارت بھی کرو, بزنس کرو, تو وہ شوق سے آئیں گے. ایسا خوف میں آپ کو مزید بات بتاتا ہوں نا, کچھ عرصہ پہلے میں یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہا ہوں, میں اتنے واقعات ہیں شیئر کرنے کے لیے. ایک فیملی ہے, ان کے پیرنٹس نے کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا, آپ نے ان کو مجھے سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرے بیٹے کو سکھانا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بزنس میں نہ جائے, وہ جاب کرے. اور میں نے ان سے پوچھا نا کیوں, تو کہتے ہیں یار وہ پھر پتہ نہیں کون پیچھے پڑ جائے گا, پیسے نہیں جمع کرائے, ٹیکس نہیں کیا, آڈیٹر کو اتنے پیسے ہوتے ہیں فلانا. یس, میں نے, اور ویری رائٹ, خوف ہے, صرف خوف ہے.
जो लोगों को pull out कर रहा होता है इस system से. I've been googling, the other people, panelists जो हैं, and they're doing great stuff. But हम सारे यही face कर रहे हैं, और इसको अगर address किया जाए, not just कि इसको कैसे इस facilitation को कैसे automatic किया जा सकता है. So my idea, or rather my suggestion, is not just to turn this into a computerized tough system, but an easy system which is computerized, ताकि snap easy ये हो. एक कंपनी को अगर आपने रजिस्टर करना है अमेरिका में या यूरोप में कहीं पर, वो उतना ही आसान है पाकिस्तान बैठ के करना जितना मुश्किल पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में करना है. आप अंदाजा लगा लेना. तो ये चीजें जो है ना इजी कर दी जाए, तो और कोई खराबी नहीं है, कोई मामला नहीं है, बहुत मौके हैं. Thank you, Iftikhar Saab, for your honest reply. And I'd like to thank the whole panel for sharing their insights and their concerns. I would like to quickly open the floor to any questions or any comments that the audience may have. I know we're very short on time, but I'd like to quickly, if anybody has any, they can raise their hand and I can call on them, or they can just message on the chat box. I think the panel has answered all questions that anybody might even be thinking about. Okay, well, I guess everyone's satisfied. Thank you so much to the whole panel for their valuable time, and thank you to everyone who joined. It was a very insightful discussion. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you. Thank you for having us. Thank you so very much. Honored to be here. Thank you. Thank you. It was a pleasure meeting all the other panelists online. We should catch up and discuss. Likewise. Great work. Yeah, all of likewise. you guys are doing great stuff. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so Thank you. much.